for lighting the traditional lamp. I would now request Padma Bhushan awardee Vid.Sudha Ragunathan ji to do the honors, and I would request all the dignitaries on the dais to join. I would like to now request the President of Sri PARTHASARATHY Swami Sabha, none other than Sri Nalli Kupuswamy Chettiar sir, to do the honors to all the dignitaries on the dais. I would now like to request Mr. Eric Lund to release the Bharat Sangeet Utsav brochure, and we would like to give away the first copy to Vid.Sudha Ragunathan ji. First copy and Sudha would now request Mr. Eric Lund, the Cultural Affairs Officer, U.S. Consulate, Chennai, to release the Bharat Sangeet Utsav brochure. The first copy would request Padma Bhushan awardee Vid.Sudha Ragunathan to receive it.
Copies to other dignitaries. It's a pleasure to have you all at this grand event, the 12th edition of Bharat Sangeet Utsav. And for the formal welcome address, I would request Sri Nalli Kupuswamy Chettiar, the president of Sri Parthasarathi Swami Sabha, to give the welcome address. பாரம்பரியமிக்க பார்த்தசாரதி சுவாமி சபாவும் பாரம்பரியத்தை நவீன வழிமுறைகளில் காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் Carnatica.com இணைந்து வழங்கும் இந்த விழா மரபுக்கும் புதுமைக்கும் ஒரு பாலமாக அமைகிறது. நம்ம சபாவின் பலமும் சிறப்பும் மரபோடு சேர்ந்த புதுமை என்று நாம் பெருமிடம் சொல்லிக் கொள்ளலாம். அதை நிரூபிப்பது போன்று இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது. இப்படி இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளவர்களும் இதற்கு ஸ்பான்சர் செய்துள்ளவர்களும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இசை விருந்து தரும் கலைஞர்களும் நமது பாராட்டுக்குரியவர்கள். It is my pleasure to receive in our midst Consul Eric Land of the American Consulate General, Chennai. We are very happy and thankful for his inspiring presence. He holds the portfolio of cultural affairs in the Indo-American context. For over 220 years, the city has begun gaining by Indo-US relationship. I heartily welcome in our midst Consul Eric Land. கலை ஈடுபாடுகளுக்கு எல்லைகள் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் இளம் கலைஞர் ஸ்ரீ குல்தீப் பை சிறந்த வாய்ப்பாட்டுதான். வாக்கையக்காரர், இசையமைப்பாளர், தாளவாத்தியங்களில் ஈடுபாடும் பாண்டித்யம் பெற்றவர். இவருக்கு பிரகாசமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது. கேரளத்தைச் சேர்ந்த இவர் இளம் கலைஞர், சூரிய காயத்ரி வசீகரமான குரல் கொண்டவர். இன்றைக்கி நான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் சீக்கிரம் வந்த காரணம், இந்த குழந்தை பாடுற கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இதற்கு முன்னாடி ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், தஞ்சாவூர் கமலாமூர்த்தி அவங்க பேத்தி இதே மாதிரி இந்த வயசில் தான் மேடையில் பாட ஆரம்பித்தது. முதல் கச்சேரி போனோன்னு நினச்சி அப்படி பல வருஷம் ஓடி போச்சு. போனதும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஆசி சமாஜம் போனது என்ன பண்ணுறோமான்னு காலேஜ் முடிச்சிட்டேன்னா, அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் பார்த்து சின்ன குழந்தையாக பார்த்துன்னு. உண்மையிலேயே சசிகிரன் எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தகும். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் டிக்கெட் வேணும்னு கேட்டு நான் இது மாதிரி ஆல் ஆர் வெல்கம், நீங்கள் வரலாம் தாராளமாக சொன்னால் கூட, இல்லை இப்போ கூட எங்கள் டீச்சர் வந்திருக்காருங்க, குப்சாமி எனக்கு ஒரு டிக்கெட் அனுப்பிச்சுருப்பா அப்படின்னாரு. ஏன்னா எல்லா ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். மற்ற இவ்வளோ கூட்டம் பார்க்குறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இத்தனை சீசன் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது இது அவ்வளோ பெருமையும். ஒன்று சசிகிரன், ரெண்டாவது கிருஷ்ணமூர்த்தி, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வருஷம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு, அது எப்படி பாராட்டுறது எனக்கு தெரியல. எனக்கு உண்மையிலேயே நான் உங்களோட அங்கே உட்காந்து எல்லோரும் போல் கேட்டுட்டு போகணுன்னு நினச்சின்னு வந்திருந்தேன். அவர் நீங்கள் 2 வார்த்தை வெல்கம் பண்ணி பேசணும்னு சொன்னாங்க. இது அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய எனக்கு ஒரு பாக்கியம். எம்எஸ் அம்மா நூற்றாண்டு விழாவுக்காக சுதா ரகுநாதன் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தாங்க. எம்எஸ் அம்மா பாடின அதே ஐநா சபையில் பாடிட்டு இன்னும் பல இடங்களில் அந்த நிகழ்ச்சியை அவங்க நிறைவேற்றிட்டு வந்தாங்க. இவங்களால் எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னென்னா, ஒரு 100-150 சேலை எம்எஸ் ப்ளூக்கு ஆர்டர் கிடச்சிது எனக்கு. அவங்களே வருகின்ற வரவேற்கின்றேன். நான் ரொம்ப தயங்கிண்டு மீனாட்சி சுந்தரராஜன் கல்ச்சர், அதாவது மீனாட்சி காலையில் ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கோம். அது ஒன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லோரும் வரலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸு முக்கியமாக அந்த குழந்தைங்க கேட்கணுன்ட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வரலாம். வேறு யாராக வந்தாலும் யாருக்கும் இதே மாதிரி தான், ஆல் ஆர் வெல்கம் தான். அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க இது மாதிரி சுதாமா அந்த பாடுவாங்களான்னு. இது மாதிரி அமெரிக்கா போயிருக்காங்க, வந்தப்பறம் சொல்ல முடியும் சொன்னோம். முதல் நாள் அப்படியே காலியாக வச்சுருந்தோம், யாரும் கொடுக்கல.
அப்புறம் வந்தவுடனே சசிகிரன் ஃபோன் பண்ணார், கிருஷ்ணமூர்த்தியும் ஃபோன் பண்ணார். இல்லை நான் வந்து பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லா சார்பிலும் என் நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கணும் சந்தர்ப்பம். அதாவது நட்ராஜ் சார் வந்து நான் பல தரம் சொல்லியிருக்கேன், அவர் ஐபிஎஸ் அதாவது டிஜிபியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு. அதெல்லாம் நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுனா 2வது 3வது ரோல் போய் வந்து உட்காந்துருவார். யாருக்கும் தெரியாது. எங்கள் வாலண்டியர் ஓடின்னு சொல்லுவாங்க, சார் டிஜிபி பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன். அப்புறம் நாங்கள் வந்து கேட்டப்புறம் முன்னாடி வந்து உட்காரார். ரொம்ப அதாவது அவர் மயிலாப்பூருக்கே எம்எல்ஏ வந்து நாங்கள் செஞ்ச பாக்கியம்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி அவர் சேர்த்து அவங்களுக்கு தெரியும். பூர்ண விஸ்வநாதன் சார் வந்து டாயின் அதாவது பிதாமகன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ட்ராமா உலகத்தில் இருந்தவர், பல பேர் உருவாக்குனவர் அவர். அதே மாதிரி அவங்க அப்பா பெரிய ரைட்டர், ருமாச்சந்திரன் பெரிய டிரான்ஸ்லேட்டர். என்னுடைய புக்கு ஒன்று ஹிந்திக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருது. நான் நட்ராஜ் சார்கிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்னு. அப்போ நட்ராஜ் சாரும் அவங்களும் சேர்ந்து பாம்பேயில் இருந்தாங்க. நான் சொல்கிறேன் இவர் ஐபிஎஸ் அவங்களுடைய ஃபாதர் இருக்கார் கேட்கணும், அவர் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தார் 1983. அது மாதிரி அவங்க இதுக்கு வந்திருந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமை. அவர் சேர்ந்து இங்கே எங்கள் ஃபங்க்ஷனில் நடத்தி கொடுக்க ஒத்துண்டுது. அதே மாதிரி லேங்கர் அவங்க வந்திருக்காங்க இங்கே. நமஸ்காரம். நான் சமீபத்தில் ஒரு நாள் எங்கள் ரிலேஷன் பார்க்குறதுக்காக கலாட்சேத்ரா ரோட்டில் ஆட்ரியம், ஐ திங்க் ஆட்ரியம் இல்லையா, உள்ளே போனப்போ நான் அமெரிக்காவில் இருக்கேனா இல்லை லண்டனில் இருக்கேனான்னு புரியல. அவ்வளோ அழகாக கட்டியிருந்தாங்க. நீங்கள் யாராவது போகும்போது பார்க்கணும். நான் பார்க்குற சந்தர்ப்பம் அன்றைக்கி தான் ஸ்விம்மிங் பூலு, அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைங்க விளையாடுற இடம். அப்புறம் அங்கே இருந்த ஒரு ரெசிடென்ட் ஒருத்தர் சொன்னார், சார் இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்காது, நீங்கள் சாயந்தரம் வாங்க பள்ளிக்கூடம் விட்டோன்னு குழந்தைங்களாம் வந்தோடனே எப்படி பாருங்கள், ஒரு 100-200 குழந்தைங்க விளையாடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரசனையோடு கட்டினதுக்காக என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய அது மாதிரி செய்யணும். அதாவது என்டர் பண்ணணுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு காமன் ஹால் மாதிரி ஒன்று. அதாவது உங்களுக்கு வீட்டிலேயே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா புஸ்தகம் படிக்கிறது, அது கொள்வது, பேசுகிறது, யாராவது வந்தால் அவங்களோட பேசுகிறது, ரொம்ப அழகான ஒரு ஹால் ஒன்று கட்டியிருக்காங்க. பெரிய புல்வெளி. அதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த லான் தாண்டோன்னு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எனக்கு சொல்ல தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கண்ணால் பார்த்துருக்குன்னு சொல்கிறேன். பல இடங்களில் இது மாதிரி என்ன இப்போது ரியல் எஸ்டேட் ஒரு மாதிரி இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் இவங்கள மாதிரி டேஸ்ட்டோடு கட்டுறவங்களுக்கு நிச்சயமாக பழைய அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த டிமாண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு எல்லா சாப்பிடும் நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திட்டு வருகின்ற வரவேற்கின்றேன். அதே மாதிரி நரசிம்மன் சார் வந்திருக்கார். பழகிறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆத்மார்த்தமான பெரியவர்னு சொல்லணும். வந்த உடனே ஒரு இது கொடுப்பார். இந்த கச்சேரிக்கெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிடுவோம், வாயில் போட்டு பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி. இன்றைக்கி நான் தள்ளி உட்காந்தனால கொடுக்கல அவர் எனக்கு. அவருக்கு என்ன நமஸ்காரத்தை. அதே மாதிரி நம்ம காத்தாடி ராமர் சார் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு விசேஷம் 50 வருஷம் நாடகம் வந்து ஐ திங்க் 60 வருஷம் ஸ்டேஜுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் கிரியேஷன் ஆரம்பித்து 50 வருஷம் ஆச்சுன்னு. இந்த ஓல்டு ட்ராமா இங்கே தான் நினைக்கிறேன். ஓல்டு ட்ராமா அந்த டௌரி கல்யாண வைபோகமேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்து. நான் பாதியில் எழுந்து போக முடியாச்சு. அப்புறம் இவர் டெல்லி கணேஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து நான் 20 வயசு ஆகிட்டவான்னு நினச்சிட்டு அந்த ட்ராமாவை பார்த்தபோது அவர் எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சங்கீத சம்மந்தமான பாராட்டு விழா இருக்கட்டும், அல்லது நாடக சம்மந்தமாகவோ அல்லது நாட்டிய சம்மந்தமாக எல்லாத்துக்கும் வந்திருப்பாங்க. ராதா அம்மா வந்திருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சோலோ பண்ண போகிறாங்க 5ஆம் தேதி அன்றைக்கி இதில் பாரதிய வித்யா பவனில். அவங்களுக்கு என் வாழ்த்தை தெரிவிச்சுட்டு வந்திருக்க அத்தனை பெரியவங்களுக்கும் நமஸ்காரம் தெரியப்படுத்தி வருக என்று வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நல்லி செட்டியார் சார் எப்போ இருந்தாலும் எந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும். இன்றைக்கும் அவர் வந்து அவரோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஒரு we all call it as the Midas touch that he has. ஸோ அவர் இன்றைக்கி வந்து ஆரம்பித்து வச்சதுக்கு எங்களுக்கு நாங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம். ஃப்ரம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கர்நாடிகா அண்ட் பார்த்தசாரதி சுவாமி சபா, I would now like to welcome and request Mr. Eric Lunt, the Cultural Affairs Officer of the US Consulate, Chennai, to give the formal inaugural address. Vanakkam. So greetings to one and all.
I have to say it's very humbling to be here among these dignitaries. So I'd really like to thank Mr. Nataraj, Mr. Shashikiran, Ms. Sudha, Mr. Anyo Susnavan, and the members of Carnatica and Rasikas for really pulling together this event and festival. Carnatica has really done something special, and I think that you all realize that they have, because they have put together the 12th rendition of Bharat Sangeet Utsav, which is 2016. It's the 2016 rendition. But I really want to focus on what makes it special, because we throw that word around, special, and I want to talk about the concept behind this festival. What is it that makes it attractive, and why is it that we come here for this festival? Well, what they've done is they've tapped into centuries-old culture and heritage, and they've come up with this classical music that we all love, and they're keeping it relevant. And that's really important, because if music isn't relevant, then people don't care anymore. It has to remain relevant in contemporary society. Now, what we see today is that many folks are walking around with iPods, and they could just as easily say, forget it. I've got this stuff downloaded, and I don't have to come to a festival such as this. So what makes it relevant and what brings people here today? People are divided for a number of different reasons, because there's urban housing sprawl. They've got these iPads. They speak different languages. They're divided by geography, beliefs. But I hearken back to the concept of music, because at the end of the day, it's music that unites us. It's the bridge that brings us together across these multiple divides. And when you have a festival like this, it's the music that ultimately talks to our soul. It soothes us within. It makes us feel better. It brings us the peace that we like. When the music is there and it talks to us and it speaks to us, we want to be closer together. We want to hear it. We want to be together in the moment. Artists are willing to come from different parts of the region, different parts of the country, from all over the world. And that's exactly what they're doing. And that's what this festival is. It started out small and it grew larger because people understood this concept. They said, I want to be a part of this. I hear what's going on down in Chennai. I understand that this is a big part of their heritage, but it's becoming bigger than that. I want in on this. I want to participate. I want to collaborate. I want to come from my part of India and be a part of this. And then it got bigger than that. It reached outside of the borders of India, and it went clear across the ocean. It went across the Pacific. It went across the Atlantic. You have people now coming from the United States and saying, I want in on this festival. And it's because it touched them here, right in their heart. It transcends all these borders. What this festival is inspirational. That's why people come. That's the concept behind this. I'm excited to be here. I'm excited to be inspired. I look forward to the inspiration coming out of the 2016 Bharat Sangeet Utsav Festival. Thank you so much. It's an honor to be here. That was indeed inspiring, and we would like to sincerely thank Mr. Eric Klunt
And we all know that he's the cultural affairs officer at the US Consulate, and with his presence, I'm sure there will be a lot more collaboration, and we hope that so many artists here would also be able to perform, and so many artists from US would also be able to come here, and they would be featured. In fact, we have featured a few artists in the past in Bharat Sangeet Utsav. We would like to continue the tradition. We would like to sincerely thank him once again. We would now like to honor Padma Bhushan awardee Vid.Sudha Ragunathan. I would like you all to applaud for her great efforts in taking our music across. Of course, she has been doing it around the world, but what was a really great moment was when she performed in October, in fact, on October 2nd, at the UN General Assembly. A moment of pride, and on behalf of Carnatic fraternity, I would like to read this small citation. Bharat Sangeet Utsav 2016, Carnatica and Sri Parthasarthi Swami Sabha. On behalf of the entire Carnatic music fraternity, would like to congratulate Vidushi Srimati Sudha Ragunathan for her successful performance at the United Nations General Assembly in New York on the 2nd October 2016, the International Day for World Peace, to commemorate the legendary Dr. M.S. Subbulakshmi's centenary year. And this was a very, very special concert, and I would like to now do the honors. Vid.Sudha Ragunathan has been such an inspiration for so many artists, and I think it's indeed a matter of pride for all of us, music lovers, artists, music organizations, that one of our own artists has been featured and has performed and taken Carnatic music to a special height. When we see all this, Vid.Sudha Ragunathan has been silently working with her foundation, Samudaya Foundation, where she has contributed more than 3.5 crores for the society, for various causes of social gestures that she has been doing for so many years now. And let's give one more round of applause as today she has come forward with another noble gesture. We would like to now call Mr. Sundareshan, who is representing the Jnana Darshan organization, which has been helping disabled people. And today it's more special because some of the blind girls and or visually disabled girls are here, young ladies who are looking in for a career. This organization has been doing a great service, and in recognition of that, Vid.Sudha Ragunathan has come forward through Samudaya Foundation,
and she would be handing over a purse of rupees 1 lakh to them. This is for a very specific cause where these children need books. They are all having educations. They can't read our regular books, so there are braille textbooks which are being printed for them exclusively, and she has taken that entire effort. Please give one round of applause for that noble gesture. And Mr. Sundareshan, who himself has challenged, as running this organization, Jnana Darshan. And I was introduced to this by another friend of mine, co-musician who's going to be performing a little later, along with Sudhamma, Anil Srinivasan, so who referred me to this organization, who have been doing this great service. A sincere thanks to Vidwan Anil Srinivasan too. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு எங்களையும் இந்த ஞான தர்ஷன் சேவா ஃபவுண்டேஷன், அதுவும் விஷுவலி சேலஞ்சு பிளைண்ட் கேர்ள்ஸோட எஜுகேஷனுக்காக 2003லேருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வரையும் ஒரு 600 பிளைண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு மேலே இங்கே தங்கி படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நிறைய பேர் இன்றைக்கி பிஏ, எம்ஏ, பிஎட், எம்ஃபில், பிஹெச்டி இந்த மாதிரி படிக்கிற பிளைண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு தங்கி படிக்கிற ஒரு இடமா அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை, சுதா ரகுநாதன் மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை பார்க்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நம்ம அனில் சீனிவாசன் ஐயாவுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுக்கு மேலே இந்த ஒரு 1 lakh செக் கொடுத்து நீங்கள் செய்கிற சர்வீஸ் இன்னும் மேலும் வளரணும், மேலும் செஞ்சு நிறைய விஷுவலி சேலஞ்ச் கேர்ள்ஸ் பெனிஃபிட் அடையணும்னு சொல்லி எனக்கு ப்ளஸ் பண்ணி கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். மீண்டும் ஒரு முறை சுதா ரகுநாதன் அம்மையார் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We have with us a chief guest, Sri.R.Nataraj, IPS, and who is now the MLA of Mylapore constituency, who has been doing great service to the society, and he has always been such a great arts patron. Every single Bharat Utsav, he has been here with us, and it's a pleasure in welcoming him, and I would request him to address the gathering. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். பார்த்தசாரதி சபாவின் தலைவர் நல்லி செட்டியார் அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து துவக்கி வைத்த திரு எரிக் லண்ட் அவர்களே, பத்மபூஷன் திருமதி சுதா ரகுநாதன் அவர்களே, திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே, திரு மல்லிகா ரவி அவர்களே, திருமதி YGP அவர்களே, மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களே, தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, எல்லோருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்லி செட்டியார் அவர்கள் கூறியது போல, மார்கழி உற்சவம் துவங்குவதற்கு முன்பே சசிகரன் கர்நாடிகா ஐப்பசி மாதத்திலேயே இந்த சங்கீத உற்சவத்தை துவங்கி விடுவார். அது ஒரு நவம்பர்லேயே இருக்கும். அது ஒவ்வொரு வருடமும் அவருடைய இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொண்டு நான் ஒரு பார்வையாளராக, ரசிகனாக இங்கே இருந்திருக்கிறேன். 1-2 தடவை மேடையிலும் பங்கேற்றிருக்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த திரு சசிகரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய கர்நாடக அமைப்பிற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்படி MS அவர்கள் சாந்தி நிலவ வேண்டும் என்று ஐக்கிய நாடு சபையில் பாடி ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திரத்தை அவர் படைத்தார். அந்த ஒரு நன்னாளில் இந்த வருடம் அவருடைய 100ஆண்டு நாம் அனுசரிக்கும் இந்த நன்னாளில், அதுவும் அக்டோபர் 2 மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாள்,
அந்த நன்னாளில் அவர் அங்கு சென்று பாடியிருப்பது தமிழகத்துக்கு பெருமை, இந்தியாவிற்கு பெருமை, மயிலாப்பூருக்கு பெருமை. நான் மயிலாப்பூர் தொகுதி, அதனால் எனக்கு மிக மிக பெருமையாக இருக்குது. அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அளவுக்கு இந்த கர்நாடக இசை எவ்வாறு பாரதியார் கூறினாரே, தேமுதிர தமிழோசை எல்லா இடங்களிலும் பரவ வேண்டும் என்று, அதோடு தமிழ் இசையோடு கர்நாடக இசையும் உலகத்தில் பரப்பும் மிகப்பெரிய ஒரு விதூஷி சுதா ரகுநாதன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்லி செட்டியார் அவர்கள் அழகாக கூறினார்கள், எவ்வாறு புதுமையாக சசிகரன் அவர் செய்வார் ஒவ்வொரு வருடமும். இன்று முதல் நாளே அந்த புதுமை துவங்கிவிட்டது. அனில் சீனிவாசனுடைய பியானோ, அனில் சீனிவாசனும் குருச்சரனும் நான் கேட்டிருக்கேன், நிறைய முறை கேட்டிருக்கேன். முதல் முறையாக அனில் சீனிவாசன் ஒரு பியானோ இசைக்க சுதாவருடைய ஒரு மிக மிக சிறந்த குரல் ரெண்டும் எப்படி இருக்க போகிறது என்று நாம் கேட்பதற்கு எல்லோரும் ஆவலாக இருக்கிறோம். அந்த அளவில் ஒரு புதுமையான ஒரு நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் சசிகரன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி லேங்கர் சேகரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய மாதிரியான விழாக்கள் ஒரு சப்போர்ட் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் ரியல் எஸ்டேட்டோட நிலைமை தெரியும். அப்படி இருந்து கூட நான் நிச்சயமாக அதனை நான் ஆதரிப்பேன் என்று வந்திருக்கிறாரே திரு சேகர் அவர்கள், மல்லிகா, ரவி அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வளவு ரசிக பெருமக்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், எல்லோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள். சமுதாய ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக மிக சிறந்த சமூக நற்பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் சோதரர், அது தெரியும் எனக்கு. முன்பு ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் அங்கு வந்து பங்கெடுத்து கொண்டார். அப்பொழுது நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்தேன். இப்பொழுது தான் சொன்னாங்க, கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி ரூபாய் அவர் கொடுத்துருக்கிறார். அவர் கொடுப்பது அவருக்கே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு எல்லோருக்கும் சமுதாயத்துக்கு உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் இருக்கிறது. அது மிக மிக முக்கியம். அதற்கு அவரை நான் என் மனதார பாராட்டுகிறேன். எரிக் லண்ட் அவர்கள் அழகாக கூறினார்கள், எவ்வாறு சங்கீதம் உலகை எல்லா இனத்தவரையும் எல்லா மதத்தினரையும் இணைக்கிறது என்பதை பற்றிய அழகாக கூறினார்கள். How music unites people is very, very important. This is the stage where peace is very, very important, and peace can spread only through culture and music, and that you have stressed in your inaugural speech. I really appreciate you. And I'm sure all of us are here. Actually, Chennai is the place, is the place for a center for culture, and the programs which are going to be held here from now on till December, it can find a place in the record, in your Guinness record. It can find a place. So many programs are going to be held. So that way we are very, very proud that Chennai is as a cultural center, and I'm sure all of us will take it further. And again, once again, I thank Mr. Shashikiran and all his group and PARTHASARATHY Sabha for having given me an opportunity to participate in this evening's function. Thank you. It's indeed a matter of pride that we have Sri.R.Nataraj as the MLA for the Mylapore constituency, and with his presence, we can all be assured that Carnatic music in Mylapore will also flourish. I would like to now invite our guest of honor, Srimati Mallika Ravi, who is the Group CEO of Lancor Holdings Limited. But most importantly, Lancor has been supporting Bharat Sangeet Utsav since we started. And I wouldn't like to call them our sponsor, but we would like to call them part of our family in running this. They have been part of our endeavor since we started. And I would now like to invite Mallika Ravi to address the gathering. Namaskaram to all. It's been a great pleasure to be associated with Carnatica in their musical journey year after year, and this year as well, the 12th
episode, this Bharat Sangeet Utsav 2016. In fact, Lancor's customers look forward to this festival right from August, September itself. We keep getting calls from them as to when it is going to be held. Though the artists are more or less the same, I'm talking about the Carnatic musicians are more or less the same, but the way how Mr. Shashikiran has been making them do a lot of homework comes out in the form of the themes which have been given to all of them. And this year, our Carnatic musicians are going to be singing along with the musicians from North. And I'm sure, though the musicians are the same, because of different themes and also the way how they are going to mix up and then sing in the form of jugalbandis, it's going to be really interesting. And along with all the Rasikas, I also look forward to this music festival. I wish Shashikiran for his the lot of thought process that has gone into these programs. I wish him all the best, and Lancor would like to support this festival in the years to come as well. Thank you. You know that you're all eagerly awaiting for the concert by Vid.Sudha Ragunathan, but I would request her, since she's also taken up the mantle of supporting a very great cause today, would like her to say a couple of words and address all of you. Ellarku namaskaram. Dignitaries on the dais, Mr. Eric Lund from the US Consulate, Sri Nalli sir, Sri.R.Nataraj sir, Mallika Ravi, Shashikiran, and the fraternity of Karnataka, and Sri Krishnamurti sir and Sri PARTHASARATHY Swami Sabha, and of course, you dear audience. This is a moment for me to express my gratitude, I guess, and I would never let go of that, because I think when someone blesses us with good wishes, with blessings, with sweet words, the only way that we can repay, I guess, is by expressing our thanks. Sashi really sprung a surprise with the honoring bit, and we all know that he's an embodiment of, I think there's not a brain there, there's a huge box there from which ideas just keep pouring out, and that's how he conducts Bharat Sangeet Utsav on a completely different platform with so many lovely themes weaving into the festival. So Sashi and PARTHASARATHY Swami Sabha, I thank you both for this surprise, for honoring me, for having presented a concert at the United Nations on October 2nd. Definitely an opportunity that comes probably once in a lifetime. And it was also my honor, I was very humbled to release a postage stamp of Bharat Ratna M.S. Subbulakshmi at the same event. Of course, the day coincided with the International Day of Non-Violence and Peace and Gandhi Jayanti as well. And hence, many diplomats were there, and it was really an experience to feel that they could enjoy our music, they could relate to our music, even though, the language
the melody, the rhythm, everything is so different. That just justifies what Mr. Eric Lund said, that music is certainly a unifying force, brings us all together, that traverses religion, caste, barriers, and unifies the peoples of the world. So, as I said, Nalli sir, thank you for having honored me with this beautiful citation on behalf of Sri Parthasarathi Swami Sabha. To say a few words about this festival, much has been said about it, and I guess it's been happening for several years now that you all know that something different is packaged in this festival. But from the side of the artists, I would like to acknowledge Sashi's interest, keenness, and enthusiasm to bring different ideas together and create an amalgam of a beautiful collage of music in the Bharat Sangeet Utsav. So he definitely needs a huge applause. He's been asking you all to applaud for all of us. This is a moment for you all to show him how loud you can be. So being an artist, I have told you what we feel about this festival. It's a great experience, and we also look forward to it because we only know that we are collaborating with someone. What happens really happens on the stage. Let's look at what is going to happen today. Thank you. As always, Vidushi Sudha Ragunathan inspires us, not by just her music, but she always comes across as one great musician who is so humble and simple. And every time I have requested her, she has cooperated and supported every cause for the sake of Carnatic music. And I would like to acknowledge that if at all Bharat Sangeet Utsav is what it is today, it is due to the support of such great artists like Sudha Ragunathan. I would also like to thank all the other artists, all the accompanying artists. It's a teamwork. So our entire Carnatic music fraternity is together for Bharat Sangeet Utsav, and that I would like to place on record today. I forgot to say this one little thing, that Samudaya Foundation is definitely honored to make Jnanadarshan Seva Foundation its beneficiary. I hope the children, I hate to call it disabled, I would call them differently abled. I wish them all the very best from the bottom of all our hearts. And we heard that many of them are doing their masters and bachelors. May they rise to great heights and occupy central positions in the country. Thank you. In continuation with the Jnanadarshan's efforts, we now have, on behalf of Co-optics, Mr. Venkateshan, who is a great music lover and an IAS officer and the director of Co-optics, who is managing director, who has now offered a small token of appreciation and a small effort that would support these children. I'd like to invite a couple of them, and on behalf of Co-optics, please give one round of applause. We need such efforts for such causes, and that's what makes our life more beautiful. I would now like to call Sri M. Krishnamurthy, the Secretary of Sri Parthasarathi Swami Sabha, to give the vote of thanks.
எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். அருமையான விழாவினுடைய ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். இந்த ஆண்டு அப்போலோ பாரத் சங்கீத் உற்சவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 காரணங்களால் ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்குதுன்னு சொல்லலாம். எல்லா வருஷமும் நமது ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்த இசை விழாவின் நிகழ்ச்சிகள் அத்தனை ஸ்பெஷலாக இருக்கும், ரேராக இருக்கும். இந்த வருஷம் எல்லா வருஷத்தையும் விட, அந்த எல்லா வருஷங்களை விட மிஞ்சிற அளவுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் இந்த வருஷம் தயார் பண்ணி இந்த பாரத் சங்கீத் உற்சவில் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்ரீ வித்வான் கே சசிகிரன் அவர்கள் நிறைய யோசித்து நிறைய அப்பப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணலாம், அது என்ன பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணி ரொம்ப ஒரு பெரிய அழகான ஒரு ஃபெஸ்டிவலை ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கிறது. எல்லா வருஷத்தை விட சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு சிறப்பு இந்த வருஷம். ரெண்டாவது இந்த வருஷ விழா உலக அமைதியை வேண்டி, this festival is dedicated to global peace, national integration and for the martyrs from Indian Army. இந்த துவக்க விழாவினுடைய இந்த vote of thanks ஆனப்புறம் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு ஒரு சைலண்ட் ப்ரேயர் பண்ணலான்னு அது நினச்சிட்டு இருந்தோம். மூணாவது சிறப்பு என்ன, 50 வருஷங்களுக்கு முன்ன நமது நாட்டிற்கும் நமது கர்நாடக இசைக்கும் கிடைத்த பெருமை மீண்டும் சங்கீத கலாசாரதி ஸ்ரீமதி சுதா ரகுநாதன் அவர்களால் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்பொழுது பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அவர்களால், இப்பொழுது சங்கீத கலாசாரதி ஸ்ரீமதி சுதா ரகுநாதன் அவர்களால் வெற்றிகரமான ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூயார்க்கில் பிறகு இந்த விழாவில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைப்பது இந்த நமது இசை விழாவின் 3வது பெருமையாக நினைக்கின்றோம். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். We would like to say, you madam, you have achieved this by your dedicated, self-disciplined hard work, with your willpower and your services to music and humanity. அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றி இந்த விழாவை தொடக்கியதற்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். We are honored by the presence of Sri Eric Klund, US Foreign Service Officer, is currently serving as the Cultural Affairs Officer in Chennai. As much he oversees US cultural programs in Chennai, US Consulate District. We thank him for accepting our invitation and for inaugurating this festival in spite of his busy schedule. We feel honored and proud to say that previous US Consulate Generals Mr. Andrew T. Simkin, Mrs. Jennifer McIntyre has graced our inaugural functions of Bharat Sangeet Utsav on different occasions. Last year, it was Mrs. Honorable Ariel H. Pollack inaugurated the festival with her gracious presence. That shows the interest of US Consulate Generals show on our Indian culture and on Bharat Sangeet Utsav. We thank him. டாக்டர் நலிக் குப்சாம் செட்டியார், இந்த இசை விழா முதல்ல நிறைய நடந்துட்டு இருந்தது. இப்போ 20-25 வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம சென்னையில் நடக்கிற இசை விழா ரொம்ப பிரபலமாகிட்டே வருது. வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆகி எல்லா இடத்துலேருந்து பாடுற அளவுக்கு நமது இசை விழா அவ்வளவு சிறப்பாகிட்டுருக்கு இந்த கடந்த ஒரு 20-25 வருஷங்களாக. நீங்கள் அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த 20-25 வருஷமாக நம்ம டாக்டர் நலிக் குப்சாம் செட்டியார் நிறைய சபாவின் தலைவர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த இசை விழாக்கள் அவ்வளோ கொண்டாடப்படுகிறதுன்றதில் ஐயமே இல்லை. இசைக்கு ஊக்கம் தந்தவர், எங்களுக்கும் ஊக்கம் தந்தவர், அவர்களை தலைமையேற்று இதை நடத்த ஒப்புக்கொண்டதற்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று இந்த விழாவினை சீஃப் கெஸ்ட் Sri.R.Nataraj, IPS ரிட்டையர்ட் MLA அவர்கள், டாக்டர் நலிக் குப்சாம் செட்டியார் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி அவர்கள் சென்னை போலீஸ் கமிஷனராக இருக்கட்டும் சரி, சேர்மன் TNPSCயாக இருக்கட்டும் சரி, இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் தனியாக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வந்திருந்து நம்மளையெல்லாம் கௌரவம் சேர்த்தவர். நிறைய கலை ஆர்வம், ஒற்றுக்கொண்ட பொறுப்புகள் ரொம்ப அழகாக அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார். மயிலாப்பூர் MLAவாகவும் இருக்கின்றார். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அவரையும் எங்கள் இரு சபையின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்ரீமதி மல்லிகா ரவி அவர்கள், குரூப் CEO Lancor ஹோல்டிங்ஸ். வருஷத்தில் 2 விழா, ஒன்று பக்தி சங்கீத் உற்சவ், இன்னொன்று பாரத் சங்கீத் உற்சவ். இந்த 2 விழாவுக்குமே அவர்கள் சப்போர்ட்டை
இப்போ இல்லை, இது ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து ஸ்ரீ சசிகரன் சொன்ன மாதிரி இது ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், பிஸ்னஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். எந்த காலகட்டத்துலேயும் எது ஆனாலும் பரவாயில்ல, நமது இந்த 2 ஃபெஸ்டிவலுக்கும் அவருக்கு சப்போர்ட் எப்பவும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We sincerely thank Sri Vijay Kumar Reddy and Dr. Preeta Reddy, who have been guiding us all through and providing us with their valuable advice and support for successful organizing of this event. இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 5-6 வருஷமாக அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா. மெயின் ஸ்பான்சர்ஸாக ஸ்ரீ விஜயகுமார் ரெட்டி சார் வருஷம் பல கோடி ரூபாயை இசை விழாக்காக ஒதுக்கி வச்சு டிசம்பர் சமயத்தில் எல்லா சபைக்கும் அது கொடுத்து இந்த விழா சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் ஸ்ரீ விஜயகுமார் ரெட்டி சார் அவர்கள். We thank all the artists of this festival who have been kind enough to give their dates and making this festival a memorable one. An event of this scale year after year will not be possible without our sponsors, Apollo Hospitals, Lancor, Nalli Kupuswamy Chetty, DCB Bank, Co-optex, State Bank of India, the Residency, Sri Shankara Television and Hello FM. We thank them wholeheartedly. We also thank Sri Hari Shankar and Sri Ravi of Narada Sabha for providing this hall with fullest cooperation. We thank our friends in the digital and printing media have always been our pillar of strength and support us all these years. Most importantly, we thank the Rasikas and the members of Sri Parthasarathi Sabha and Carnatica who attend our programs in large numbers and making this festival a wonderful year after year. We mainly congratulate Vidwan Sri Shashikiran for scheduling a wonderful lineup of artists every year for this festival. He has a remarkable enthusiasm, vision and idea. We thank the committee members of Sri Parthasarathi Sabha and the team Karnatica, Srimati Jayashree Raghavan and Sri Ashok for doing so much of hard work for the success of this event. We thank Sri Murugan and the team of Narada Sabha for the audio and the volunteers. We thank each and everyone who making this festival a grand one. Thanking you. It's the difference between a musician being, organizing and somebody like Krishnamurthy sir. He's so professional in covering every single individual who has contributed towards this event, and we would like to sincerely thank him now on all our behalf. At this juncture, can I request all of us to observe 1 minute silence for the Jawans who have been spending day in and day out for the peace for all of us. Thank you all. A short while from now, the much awaited concert Bharat Utsav. I don't want to explain the concept, but I would like to say that we have a fantastic team. Padma Bhushan awardee Sudha Ragunathan will be presenting along with Vidwan Anil Srinivasan. And we do have 200 specially talented children who are going to be joining, who have been groomed by Dr. Sudha Raja. It's going to be split into different parts, different sections. And please sit back and enjoy this concert. The team of artists along with Sudha Ragunathan and Anil Srinivasan, or on the violin Vidwan M.R. Gopinath, on the Mridangam Vidwan K.B. Prasad, and we do have
Shri Kishore